Hi everyone, this is Mark. So, this is for everyone who messaged me kung paano mag-smart pasadata. Actually, napakadali lang niyang gawin, no? So, coming from your smartphone na nakasubscribe na sa Smart All Data Offers with Shareable Data, ang gagawin niyo lang, punta lang kayo sa messages. And then sa messages ninyo, mag-send lang kayo sa 808 ng ganitong format, no? So, pasadata, tapos yung number ng smartphone kung saan kayo magpapadala ng data, at yung actual amount na data na gusto ninyong isend. So, halimbawa ito, pasadata dun sa aking isang number, 0921-217-6237, and then 100 MB. Okay, so after that, send lang natin to. Send. Ayan. Ayun. And after nun, makakatanggap na tayo ng confirmation message from Smart na napadala na natin yung actual amount ng data na gusto nating isend. So, ayan, 100 MB. Dito, kung saan nandun yung number na pinadalang ko nung data, makakatanggap din tayo ng confirmation message from Smart. So, ayan, ganun lang kadali mag-smart pasadata. Okay? So if you found this video useful and informative, don't forget to like and subscribe to the Tech Pinas YouTube channel. Bye for now!